an economic crisis in Sri Lanka. New this morning, Sri Lanka's Prime Minister has agreed to resign. Sri Lanka's political turmoil is deepening. Sri Lanka now, where the country's parliament has gathered to begin the process of choosing a new president. After an unprecedented day of protest. Devastating economic crisis there. The country has a new Prime Minister and he's spoken to the BBC saying things are going to get worse before they get better. මම ව්‍යාපාරිකයෙක් මම බැදලා ඉන්නේ වයිෆ් ඉන්නවා දරුවෙක් ඉන්නවා ඒකට ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් මේ තියෙන අර්බුදය එන්න කලින් අපිට කරදරයක් නැතුව අපි ජීවත් වුණා ලොකු දේවල් නැති වුණාට හොඳට සාමාන්‍යයෙන් කාලා බීලා ළමයි ඉස්කෝලේ යවාගෙන මේ ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන මේ හිමින් අපි සාමාන්‍යයෙන් හොඳට හිටියා නමුත් මේ දැන් ඒවා විශේෂ දේවල් ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මූලිකම දේවල් වලට විතරක් අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මීට වැඩිය උඟක් අමාරු අය අපේ රටේ ගොඩාක් ඉන්නවා. එදිනදා මේ දවසේ පඩියට අර මේ වැඩ කරපු අය අර ඉන්නවා. මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා, දන්න අය ඉන්නවා, අඳුරන අය ඉන්නවා, අඳුරන්නේ නැති අයත් ඉන්නවා. අපිට ඇහැට පේනවා. සෑහෙන අමාරුවෙන් ජීවත් වෙනවා. මේ අපි නම් තාම තුන්වෙල කෑවත් තුන්වෙල කන්නේ නැති අය මේ රටේ ගොඩාක් ඉන්නවා. බොහොම අමාරු තත්ත්වයකට වැහැලා ඉන්නවා. එහෙම බැලුවාම ඉතින් මේ හරියට ඉතින් දුක හිතෙනවා ඉතින් අපරාධේ මෙහෙම වුණේ මොකද කියලා Now I'm semi-retired. I'm not involved in any particular position as such, but I keep a very close watch on the situation in the country, particularly the economic side of the story that is now unfolding within our country. The direction that the country is taking is somewhat serious, and I believe that the stresses need to be addressed very quickly, and unless that is done, the political fallout could also be somewhat difficult for us to manage for the future. So that's why I think an economic revival, by whatever means, whether we take a journey in one way or another way, we need to have some results to be shown quickly, because otherwise the people will find it very difficult to not react. And that's the important part of this entire equation. We have seen economic turmoil quickly translating itself into social turmoil, political turmoil, and sometimes irretrievable situations can occur in a country. Not all have been as a result of what Sri Lankans have done. The global conditions have also been quite a factor in this whole equation. But nevertheless, we've got to make our own future, which means we'll have to work out a way forward which will address economic, political, socio-economic, as well as the long-term sustainability of the country. දැන් මම මේ කරන රස්සාවත් එක්ක පිටරට විදේශිකින් ඇවිත් අපි මේ කෑම බීම කාලා සතුටු වෙලා අපි වැඩ බලලා එයාලා අඬ ගහනවා අපි පවුල පිරිම එක්ක යන්න ඒ රටවල් වලට විශේෂයෙන් ජර්මන් ඉතාලි වගේ. ඉතින් මම ආස නැහැ
කොච්චර මේ එන්න ආර්ථිකේ පහළට වැටිලා මොන තරම් ප්‍රශ්න ආවත් මට ලංකාව හොඳයි. කවදාවත් මම ලංකාව දාලා යන්නේ මගේ පවුලේ අය දාලා යන්නේ මගේ පෞද්ගලික පවුල පිටින් අරන් යන්න හැදුවත් මගේ අනිත් පරම්පරාව මට වෙන්නේ ලංකාවේ දාලා යන්න මම කැමති වෙන මොනතරම් දුක් විඳලා කන්න නැතුව ලංකාවේ වන්නත් පිටරට ගිහින් පදිංචින් මම ආස නැහැ. ජොබ් එකක් වශයෙන්වත් පිටරට යන්න මම ආස නැහැ. ලංකාවේ මේ කරන ජොබ් එක මේ කන ගින්දර අපි සතුටින් කන්නේ. ගිනි කාලා කීයක් හරි හම්බ කරන්නේ හරි සතුටින්. ඒක මට ඇති. දුකයි රටේ පාලකයෝ දුප්පත් මිනිස්සු ගැන හොයන්න බලන්න තියෙන්නේ. The thing I admire most about Sri Lanka is its resilience to natural disaster, to war, to terrorism, to COVID, to colonialism. From like 70 years, 100 years ago, Sri Lankan people have been resilient no matter what kind of new and different threat they came across. Tourism. Sri Lanka thrives on tourism. Sri Lankan people thrive on hospitality. They know how to, even if you put foreigners aside, even if you put foreign tourists aside, if somebody walks into a Sri Lankan home, people here know how to take care of them, their needs, their wants, to make them happy, to put them first. It's so embedded in the culture that you grow up in this country learning how to to make people happy, to show them different sides of your country, to take them out and do your best. Even if you had the least amount of resources, you do what you can do with everything you got to be hospitable. So that has given Sri Lanka, along with its natural gifted, Sri Lanka is obviously naturally gifted with rainforests and waterfalls and mountains and beaches and animals and elephants and reserves and parks, safaris, all of that combined with this hospitality gives Sri Lanka a kind of an edge in the industry of tourism. I think what we lack here is not the resources or the people or the labor or that. I think what we lack here is a plan. Well, they all do different agendas in different times, and whoever is in the decision-making seat at a certain time does what they want for a short while, and once they're replaced, we start a whole different plan all over again, and we do that for a short while, and then that gets replaced. So because of that, we just keep going in different directions but not really arriving anywhere. So I think regardless of who sits there, if we could have a plan for this economy, where it will grow, what it will aim to grow in the future, like if it is tourism, which I think is a promising area still, or exporting vegetables, and plan for exporters, like what is the global demand for something. All of those can be researched and identified as income earning sources for this country, and plan for that.
think we can definitely be hopeful, and we will have a better tomorrow.